Because the I hearing is want you not to, huh, I because the want hearing is you not to, completely audible here. that I cannot help you because Yes, sir. the audio is what I received, I've sent to you. Yes, sir. Yes, sir. We can try ourselves first. Then we can Yeah. ask you what answers will We go will wrong. Then do, we can try that. definitely, we will do one or two Übungen here. Yeah. Definitely, don't panic. They will be done. And since you have the book for you to practice yourselves, I Yes, would sir. rather pick an audio from outside the book and do that with you Okay. Okay. because that will be an unknown audio. This is known now. You are familiar with the text. Maybe you have read it, maybe you have solved it. So that will make things easier for you. So if I bring an unknown audio from another source and play that to you and say, now solve it in 16 Minuten, then you will know where you stand. Das mache ich. But since we are starting after a break, let's get into the rhythm of the audio hier. Deutsch hören, Deutsch sprechen. Und dann, wenn wir in der richtigen, im Schwung sind, wenn wir alle im Schwung sind, im Schwung, wenn wir in the flow, im Schwung sein. So, wenn wir schon im Schwung, bitte im Buchstabe Enschung. Schwung, S-C-H-W-U-N-G, in dem Schwung. So when we are in the swing of things, in other words, when we are in the right frame of mind and we have familiarized ourselves with the sounds once again, then we'll definitely go over to the audio. Don't worry. Don't worry, don't worry. We have things in control. So not an issue at all. So jetzt nehmen wir das auf, was wir gestern nicht zu Ende gebracht haben. Also mein Bildschirm ist schon da. Okay, könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Yes, sir. Yeah. Solving this exercise is not important. Knowing the adjectives is important. So don't worry if you have not done the exercise. It's as simple as that. Because we never look at a person in this manner. We always see the entire face. So getting the correct expressions and understanding the emotions is easier face to face. Wie die Franzosen sagen tête-à-tête, aber hier brauchen wir eigentlich die Adjektive. So, das ist vorbei. Blumensprache, das wollten wir gestern machen. Habt ihr Zeit gefunden, die Übung zu lösen? Welche Blume bedeutet was? Wenn nicht, Ja, nehmen wir das auch später auf. Ja, ich habe gemacht, aber nicht mit unserem Buch, aber ich habe diskutiert mit zwei Deutschen und ich habe seine Gefühl gefunden. Gut, und kannst du das hier zusammenfassen? Das wäre dann ganz nett von dir. Ja, ein bisschen. Zum Beispiel, wenn man verliebt, man benutzt. Entschuldigung. Wenn man verliebt ist. Verliebt. Okay. Verliebt is adjective here. You say man ist verliebt. When one is in love, you have to put that is in love. So when man verliebt ist, ja gut, Vasu, go ahead. Verliebt ist, benutzt normalerweise man benutzt ein rote Rose. Eine rote Rose, ja. Eine rote Rose. Und sagt mir, wenn wir viel verlieben haben, wir benutzen Blumen. Wenn wir benutzen viele Blumen, das bedeutet
ein bisschen verlieben. Ja, Ja, also lieben. nicht viel Liebe. Ja. Ja. Ja, eigentlich So. viele Rosen, durch diese viele Rosen versucht der Mann, die Frau zu beeinflussen. Und nach der Heirat keine Rose, nur Dornen. Okay, so das erste Okay. Gefühl, ich habe gefunden gestern. Ja. Und Und welche Farbe? Rot hast du gesagt. Was ja, symbolisiert eine gelbe Rose? nein, wir diskutieren nur drei Situationen. Mhm. Okay, Erste let's Situation ist ja, Lieben. Ja. Zweite Situation, wenn man besucht eine traurige Situation, zum Beispiel eine Ja, Storben, ja, eine Beerdigung. Beerdigung. Okay. Beerdigung. Sarung. Not necessarily sorry. Yeah, Beerdigung here means when you are at a burial in a Okay, church. Beerdigung. Ja, man benutzt weiße Blumen, zum Normalerweise Beispiel. Lilien. Weiße Ja, Lilien. normalerweise, ja, weiße, aber nicht die andere Blumen. Man Ja. benutzt nur Lilien. Ja. Lilien, ja. Ja. Und manchmal man benutzen Kellen oder Kellien. Kellen, Nelke. Nelke, Nelke auch sie benutzt. Ja, Nelken sind Carnations. Okay. Nelke is a carnation in German. It's called carnation in English. So, Nelke. do we understand the word carnation in English? These are carnations. These flowers are called carnations. Nelken. Okay? Okay. Seht ihr Und die meinen dritte Bildschirm? Situation, Ja? ja. Die dritte Ja, und die dritte? Situation ist offizielle Situation, zum Beispiel für eine Besprechung oder eine Negotiations, Business Negotiations. Ja? Ja, man benutzt normalerweise weiße Blumen, da man benutzt weiße Rosa oder andere Blumen auch. Ja? Und die letzte Situation ist, wann wir ein Krankenhaus Ja? besuchen. Wir benutzen Weißpflanzen auch, aber ohne Aroma. Ja. Then, warum kein Duft? Why not any aroma, any Duft? Ja, es ist normalerweise es ist eine Störung für die Patientin. Ja, die Patientin. Sehr gut. Danke sehr, Vasu. Du hast es gut gemacht. Vielen Deswegen, Dank für die Möglichkeit. hey, gut gemacht. This is something we have to keep in mind again. Deutsche Kultur, please note. Never, Never, English, capital letters, red, underlined, and bold. Take white lilies when you're going to a birthday party or going to visit someone for a dinner evening. Never. White lilies are taken only when you are going to a burial ceremony. Somebody has died, that person is being buried. I repeat this for a simple reason. White lilies are part of the bouquets which are made and given at florists in India. If you buy a bouquet from a florist in India, there will be white lilies inside that. God knows what all other thorns are also there in that bouquet. So whatever flowers are available, they just put everything in that, plus roses. A florist here has no concept of what the language of flowers means. His intention is to make that bouquet look colorful. एक white, एक green, दो yellow, एक red डाल देते हैं.
It's not a question of just combining colors to make it look beautiful. There is a symbolism behind flowers which we don't use. For those of us who are involved in a little bit of religion and who know a little bit of Hindu religion, there is a particular flower used for each of the shloka or mantra that is used when you're performing a ceremony. There's a particular leaf used for each part again. It's not the same tulsi leaf or the same mango leaf or whatever. So yesterday, actually, I had a discussion of some 30 minutes with my friend, and only 5 minutes or maximum 8 or 10 minutes, I got information from her. Remaining 20 minutes, she got information about Indian culture, how we use flowers, because we have more reasons, more logics than Germans. Yes, that's true. For example, lotus is not used for Shiva, so there is a story behind that, Yes, like that. there's a story behind that. Yes, Yeah. very much. So And similarly, okay, even and in andere German, Tip, sie hat yeah. mir gesagt, oder sie hat Mhm. mir gegeben, normalerweise das Cactus-Pflanzen sind verfügbar im Lidl oder Aldi. Normalerweise, Mhm. die ganzen Jahr. Mhm. Normalerweise, ja, wir müssen nicht geschenkt. Ja, ja, Mhm. diesem Kaktus für eine andere Deutsche. Es ist Yeah, nur verkaufen, nicht für eine Geschenk yeah. Grund. Two reasons. One, a cactus does not flower regularly. It is periodical flowering. Zweitens, the thorns Thorn. and some of the Yeah. thorns fly away from the cactus plant. They are so small that you cannot retrieve them. They go into your bloodstream. That's the other danger with cactus. Yeah. Then I But asked they are, her, then why do you keep it in your home? Then she said, no, it is less maintenance required plant. So yes, you hardly have to water it. ja, wir sind fall und Ja, wir wir sind benutzen. ja, genau. Ja? Okay, die Frage am Anfang, also das wiederhole ich das, rote Rose ist Liebe, gelbe Rose bedeutet Freundschaft. If you're giving a yellow rose to someone, it symbolizes friendship. A red Friendship rose without love. symbolizes, no, yellow is for friendship. Red is for love. So learn a few of these things when you're traveling in Europe or when you are going to settle down or work in Europe. Also Blumensprache spielt da auch eine Rolle. In Indien, it's egal. What flower you give is egal. Roses are very costly. So you buy some ordinary tube rose or some other kind of cheaper flower and you can present that, no problem. But the table roses, they are smaller and much cheaper. Yeah, Chinese roses or table roses as they're called. So we can get away with that kind of stuff here. Okay, so welche Sprache heißt das? Wir sprechen von Sprachen. Mündliche Sprache, Körpersprache, Ausdruckssprache und jetzt diese Sprache mit den Händen. Wie heißt denn diese Sprache? Damsharats. Nein, das ist nicht Damsharats, nein. Das ist was anderes. Und diese Sprache heißt, Moment, Gebärdensprache. Was ist denn Gebärdensprache? Gebärdensprache. Wer versteht diese Sprache normalerweise? Wenn wir diese Sprache benutzen, hier, Gebärdensprache. Die mention die nicht sprechen könnten? Ja oder hören können. Hören. Ja. Nicht hören. Ja, sie sind hörbeschädigt.
oder sie haben Probleme beim Hören. Mit solchen Menschen benutzen wir diese Gebärdensprache. Sign language. Sign Language. Genau. But it doesn't prevent me from learning this language and using it with you. This can be a secret language, isn't it? Because nicht viele Leute, nicht alle Menschen beherrschen diese Sprache. So Gebärdensprache is exclusively understood, meant and learnt by those who are hearing impaired. They must know this, otherwise they can't hear what's being said. And they can't speak either. But for us, it can become a kind of a secret language when we want to communicate in a crowd full of people without letting them know what I am conveying to somebody else. I can learn this language. Das kennen wir schon? Das Ja. auch so? Ja. Das kennen wir auch? So? Ja. See? Das ist auch eine Sprache. Oder das? So, what do these four things mean here? 1, 2, 3, 4. Und das haben wir hier. Ja. Eins, zwei, drei, vier. A, B, C, D. Ja, zwei bereitet Erfolg. 4. Nee, also hier, die Erklärung ist hier. Erklärung ist hier. Ja, A ist 4. Timeout, Fußball Timeout. Aha, okay, also 1a. Nein, Also A ist 4. A ist 4. Ja. Oh, Entschuldigung, A ist 4. Ja, okay. Auszeit. Und, Ja. ja. Timeout. Was bedeutet Timeout? Time is over. Eine Ja, Pause, Zeitgrenze. Pause. Zeitgrenze. Ja, Pause. Bitte Pause. Wir machen eine Pause. Break, please. Pause. Okay. Also A4. Was ist Nummer 2? Normalerweise Erfolg. Nee, also aus hier. A. Ja, also ja, C, B, ja, B, ich C, lese D. ein. Ja. Einen Moment bitte. Ich lese alles. The day is dry. Ja. Ja, ich habe in einen Film gesehen. Ja. Ich habe auch Chori Chori Chupke Chupke. Nein, ऐसा चुपके चुपके चुप चुपके. Okay, ja, Chup Chupke, sorry. Chup Chupke. Ah, Chup Chup. Die Ja, Frau Kareena kann Kapoor. nicht sprechen kann. Ja, Kareena Kapoor und Shahid Kapoor. Shahid Kapoor, Shahid. Neha Dhupia, Sunil Shetty. Rampal Yadav, yeah. Ja, Comedy movie. Rajpal Yadav, das war toll. Rajpal Yadav ist super toll in dem Film. Super. Ja, und auch Paresha. Und auch Paresh Rawal. Alle sind super. Ja, aber die Liebe, also das interessierte mich überhaupt nicht. Diese drei waren super. Om Puri, Paresh Rawal und Rajpal Yadav. Awesome. I love that film just for this. Genau, also das ist Ich liebe dich. Okay.
So A und B, 3 und 4. 1 und 2. Ganz einfach. Sir, C is 2. C ist 2, richtig. Aber bitte merkt den Unterschied. Note the difference. Huh? In Japan bedeutet das Mann. Mann. M-A-Doppel-N. Ein Mann, der Mann. Normalerweise, das ist okay. Okay. Alles ist okay. Aber in Japan dagegen, Mann. Und das ist auch sehr interessant. Das ist B. Was bedeutet dann? Diese Wendung hier. Ja, die Geste stammt aus Israel und bedeutet, bevor ich dir das glaube, wächst mir das Gras aus der Hand. Was bedeutet das? Mir wächst Gras aus der Hand. Was bedeutet dann diese Wendung? Anyone? Yes? Nein, sir, ich weiß nicht. Think literally and tell me. Dann was ist die Bedeutung von Gras? Das Gras, was wir dann draußen sehen, grün, Okay. Gras. ha, Keine Ahnung. take a guess. Take a guess here. See the explanation. Bevor ich dir das glaube, wächst mir Gras aus der Hand. Okay, to make clear something or explain something. 2030. 2030 kommt die oder geht die Welt zu Ende. Das ist meine Aussage. Noch 8 Jahre Zeit hat die Menschheit, hat die Erde. Dann ist alles kaputt. Kein Mensch wird danach leben. So, was ist die Reaktion dann? Was ist eure Reaktion? That's my statement. 2030, in 8 years, the world will come to an end. Überraschung. No, I'll And be then you make the Angst. statement. Right? This is a statement you make. Bevor ich Ihnen das glaube, wächst mir Gras aus der Hand. Translate it literally as it is. And you understood the statement. I don't believe you. No, but yes, that is the shortest here. But your response is given in another equivalent manner, a very picturesque manner. So what does it literally mean here, Kushi?
Before I believe you on that, I can grow grass on my hand. No, grass will grow out of my hand. Yeah, out of my hand. So what does it Time mean? चले जाना. Yeah, Kushi? Grass Something will is too grow out late. of. Nine. That is not possible. It is not possible. See, this is another way of rejecting somebody's claim in a very, very picturesque way. Before I believe you, grass will grow out of my hand, and I put this here. Okay. यहाँ से घास. Is it possible grass growing out of the hand? When you start watering it every day, and घास निकल आएगी. 9 sir. You put some fertilizer also in your hand, and then you water it. Garnish. So in other words, what you say is nonsense. It's utter nonsense. Total Unsinn, Quatsch. Ist gar nicht möglich. Und das glaube ich dir nicht. So instead of that, you use a symbol. Gebärdensprache. Don't talk Sir? nonsense. Is this regimental formal? Informal, yeah? Sehr informell. Yeah. Okay. Sehr informell. Yeah. Do you know any other gestures? Let's have a quick look. Kennen Sie doch andere Gesten? Anyone else? Yeah. Any other? Yes sir. Yes sir. Gestern habe his etwas gelernt oder gesehen. Ja. Es war diese Weise. It means Entschuldigung. Sorry. Mit der Hand. Nein, deine Hand können Ja. wir nicht sehen. Okay. Diese Weise, ja. So. Ja. Also Entschuldigung. Hand hier. Yeah, and then you have to make a round. Oh, like this, Sorry. huh? Yeah. Okay. Aha. Und wo war das? Es war ein Kanal, ein Kinderkanal, Cocomelon. Maybe it's for the children, a new one. Maybe it's Yeah. not an old one. Ja, keine Ahnung. Okay. Oh. Noch andere Gäste. Noch andere. Gut, Jeet. Wirklich gut. Danke. Noch Danke. andere Gäste. Any others that you know or have seen? What about this one? To call. Ja, bitte ruf mich an. Ja? Oder was ist das hier? Denken, yeah. Cough. Denken. Hast du gehen? Nein. Bist du Denken an. doof? Nein, bist du doof? Okay. Yeah. Are you crazy? Bist du verrückt? Are you mad? This one on the side, but if you say here, it means think. On the Okay. side, it means are you crazy? Bist du verrückt? Aber in Schweden bedeutet das, diese Geste, du hast einen Anruf. There's a telephone call for you. This Schweden? gesture in Schweden. Sweden. Ja, in Schweden. Bedeutet diese Geste, du hast einen Anruf. You have a call. Watch out. Okay. In Japan, Mann. Right? Then we have other gestures, like this one is the most famous one. Begrüßung und Abschied. Greeting as well as taking leave. The Indian gesture. It's so simple. Yeah, and of course, this is very famous. Also equally known in India. But remember, Yeah. Germany, we don't use this. Germany is this. This. You're rubbing paper, you're counting money. So there are small variations in gestures.
And if you know the Gebärdensprache or sign language, there is also the illegal aspect of sign language. If you allow me or permit me exactly 2 minutes, I'll finish that. I once got into a difficult situation in Italy. This is the northern part of Italy. On a Sunday morning when I arrived, there was not a soul around. Somebody attached himself to me and insisted on helping me, which I did not want anyway. I tried my best to shake him off. This person would not go away. There was no one there on that day. I had gone for a conference. And when I headed for the bus stop because that was what I was supposed to do, to go to the hillsides in the Alps, Italian Alps, to stay with the family there. When I reached this bus station, my bus had just left. The next bus was after half an hour because it was a Sunday. Otherwise, there's a bus every 2-3 minutes. So I was wondering what to do. At that moment, another man appeared in the bus station, and this fellow talked to that other fellow using this Gebärdensprache with a little bit of Italian, because this man was not sure whether I understood Italian. So he wanted to be very safe. So in Gebärdensprache, he told this other man, finish this fellow off and we will divide the loot which he has in his suitcase. Unfortunately, they didn't know that I was carrying my papers, my conference papers and everything. And whatever else, the other money and credit cards and things that I had were on my jacket. So I told him in Gebärdensprache. So I don't claim to be an expert in that, but that was easy to understand. This other man then approached me. Both of them were dark-skinned. Some Italians are, comparatively speaking, a little more dark-skinned than Europeans. The normal European you would expect. So this other man approached me and he asked me, "Aap Pakistan se ho?" Turns out that he was a Pakistani living in Italy. So I told him, "Nahi, Hindustan se." And his next question was, "Aap kahan phas gaye iske saath?" I said, "Look, main nahi phasa hu, ye mere saath atak gaya hai." Then he says, "Ye acha aadmi nahi hai." And he continued speaking in that Hindi-Urdu combination. "Ye acha aadmi nahi hai. आप यहाँ से चले जाओ, इसको मैं संभाल लूंगा." And he advised me, "Don't take the bus, please take a cab. Tell the cab driver your address, go back." I was barely 500 yards from the station. "अब वहाँ चले जाइए, इसको मैं संभाल लूंगा, आप टैक्सी लेके चले जाइए." And he sent me away. Things like these sometimes make you believe there is some God somewhere. So I took a cab and went. Next day, I met this Italian, again, this Pakistani, in the city. So we gave each other a big hug. He was very concerned, sab theek hai and all that. And became friends over the duration of that 1 week that I stayed there. I would meet him almost every day. And he told me his sad story of life. He wanted to come to India. At that moment, there was a problem, 2000 and Kargil. The Kargil conflict was on. So I told him, "Don't move now. You won't be allowed inside. Wait until things quieten down. Then maybe you can apply for a visa and you should be able to make it. Choose a Muslim-dominated city. It'll be easier for you to integrate and settle down." I gave him my name and address. He did not get in touch with me, although I gave my phone number also. He didn't get in touch with me. I hope he has left Italy, or if he's still struggling there. His employer had seized his passport. So he just could not get out. He was not an Indian, he was a Pakistani. But to me, he was a human being in suffering. He wanted to escape. He was working overtime and had not been paid his wages. Illegal. Because he got in illegally, his employer had a hold on him. You want to stay, work here? Do it. If you don't,
I'll hand you over to the police. But this Gebärdensprache was used there. So, jetzt zurück, yeah. So that's a fun part also sometimes. It helps to know different languages. Very, very clear gesture that he made. He spoke to him like this, made a single gesture like this, and then he said, cut this, cut, and something like this. So I asked him, when he said खराब आदमी है, immediately my reaction was, हाँ मुझे मालूम है, इसने आपसे कहा खत्म कर दो. This guy was surprised. आप ये वाली भाषा समझते हैं? मैं कहा जी हाँ, मैं समझता हूँ. आप यहाँ से चले जाइए, ये अच्छा आदमी नहीं है. You never know when a language can help you. Yeah? Okay. Come back here. So, wir haben hier einen Beitrag, a contribution zum Thema Körpersprache. Let's listen and note down the points on what is being said about Körpersprache. Okay? Because this is connected to this Übung also here, richtig oder falsch. Das ist Nummer 11. Nee, brauche ich nicht. Nummer 11. Modul 1. Gesten sagen mehr als 1000 Worte. Aufgabe 2. Woran liegt es, dass uns manche Menschen sympathisch sind, andere dagegen nicht? Der Grund dafür kann nicht nur sein, was sie sagen, sondern wie sie es sagen und mit welchen Signalen sie ihre Aussagen unterstreichen oder ihnen widersprechen. Je eindeutiger diese Signale sind, desto besser verstehen wir sie. Körpersprache ist ein wesentlicher Aspekt zwischenmenschlicher Verständigung, ohne dabei verbale Ausdrucksmittel zu benutzen. Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. Sie äußert sich zum Beispiel in Körperbewegungen, Haltungen, Gesten und Mimik. Einige Experten zählen auch den Tonfall zur Körpersprache. Durch die genannten Ausdrucksformen verraten Menschen gewissermaßen ihre Emotionen. Denn unser Körper kann nicht lügen. Experten sind der Meinung, dass sich die Körpersprache viel schlechter unter Kontrolle halten lässt als die Zunge. Selbst wenn jemand versucht, seinen Gesprächspartner bewusst durch Körpersignale zu täuschen, kann er das nicht lange durchhalten. Je länger ein Gespräch dauert, umso klarer wird das Ausdrucksmuster von Körpersignalen und wir können leichter erkennen, wie sich der andere fühlt. Diese Botschaften der Körpersprache nehmen wir so schnell wahr, wie wir gesprochene Sprache aufnehmen. In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, ob Körpersprache angeboren ist. Diese kann weder bejaht noch verneint werden. Körpersprache ist nämlich die Verbindung von beiden. Genetisch vorgegebene Verhaltensmuster werden mit kulturell bedingten, erlernten Verhaltensmustern erweitert. So benutzen fast alle Erdbewohner die gleiche Mimik. Das Anheben der Mundwinkel und das Freilegen der Zähne bedeutet überall, ich lächle und bin ein friedlicher Mensch. Dieser Gesichtsausdruck ist ein Erbe der Evolution, denn ursprünglich haben die Affen so ausgedrückt, dass sie anderen Artgenossen friedlich gegenüberstehen. Deshalb versteht auch jedes Baby ein Lächeln als etwas Positives, obwohl es noch gar keine Sprache beherrscht. Hängende Mundwinkel versteht übrigens ebenso jeder Mensch. Sie drücken Trauer aus. Unsere Mimik transportiert also Signale, die Emotionen ausdrücken. Und diese werden in sämtlichen Kulturen sehr ähnlich gezeigt. Bei den Gesten sieht es da schon etwas anders aus.
denn sie sind sehr viel kulturspezifischer. Kopfschütteln oder Nicken drücken aus diesem Grund nicht immer dasselbe aus wie bei uns. Ein Hochwerfen des Kopfes bedeutet in Griechenland und Bulgarien zum Beispiel ein Nein, wirkt auf uns aber wie ein Nicken. Körpersignale aus anderen Kulturen bedeuten also oft etwas anderes, als man denkt. Als Antwort auf die Frage, ob Körpersprache angeboren ist, soll abschließend Professor Sami Molcho, Experte für Körpersprache, zitiert werden. Den größeren Teil der Mimik, Gebärden und Gesten, mit denen wir uns gegenüber anderen ausdrücken, haben wir uns durch Nachahmung oder Erziehung gewöhnt. Sie dienen dazu, unsere Gefühle darzustellen und sind bei aller Subjektivität und Individualität ein allgemein verbindlicher Code. Ein bisschen lang war das, 4 Minuten. Aber habt ihr etwas verstanden? Wenn nicht alles? Das war auch ein bisschen wissenschaftlich. A little bit technical, scientific. Ja, ich kann ein bisschen verstanden. Ja, okay. Ich konnte verstehen. Ja? Ich konnte ein bisschen verstehen. Ja. Die anderen? Der gleichfalls mit mir. Ja, okay. Gleich bei mir. Okay, gleich bei mir. Ja, gleich bei mir. Okay. Can you name a few important things that you said? Ein Bild spielt mehr als 1000 Wörter. Wörter. Gut. Drückt mehr als 1000 Wörter aus. Gut. Fast alle Erdbewohner benutzen. Und er hat gesagt, dass diese Sprache spielt eine große Rolle zwischen Menschenverständnis. Ja. Was benutzen fast alle Erdbewohner? Erdbewohner. Was ist Erdbewohner? Die Erde, die Bewohner. The population resides on Earth. People living on earth. Only people? All things, all creatures, natural creatures. Animals. All creatures living on Earth. Yeah. All creatures. So all the living creatures or all those that populate the Earth, sie benutzen was? Körperliche Sprache. Zum Körper- Beispiel. Körpersprache. Proper Körper, sprache. okay. Körpersprache, body language. That Body language. Yeah. the dog waves his tail. So Ja, genau. Genau. Ja. Und jedes Baby versteht Lächeln als? Acceptance. Als? Wenn man oder die Mutter oder der Positiv. Vater Freundlich oder ja, Höflichkeit. freundlicherweise, also positiv. Ja, Ja. positiv zum Beispiel. So, these are, or this one here, Körpersignale aus anderen Kulturen. Body Ein signals bisschen, from other. Andere Hat sounds. verschiedene Bedeutung. anderes. Andere. Ganz anderes, oder? Sind anders. So he spoke about all the general aspects. And he also gave one something very important here, very interesting. Menschen verraten. Was ist verraten? The advice. Nein. To betray. Betray. Oh, okay. To betray, to reveal, to give away. So people give away their emotions because it's something to do with this. It's a mind talk, sir. Etwas mit der Körpersprache zu tun.
Menschen verraten ihre Emotionen, weil sie ihre Körpersprache nicht verbergen können. Because they cannot hide their body language. Okay. Body language. Okay. That cannot be hidden. That cannot be concealed. They cannot be controlled. It's sometimes very, very involuntary. You may conceal or you may say something, but your body is saying something else. Shivering, sir. If we are afraid. Yes, and you are on the And the alert. eye movements, eye And then you, contact. genau. Also, alle Ja. diese Sachen hat er auch genannt, weil der Mensch die Körpersprache nicht bewusst halten kann. It just happens involuntarily. So these parts were there in the dialogue, rather in this monologue, in this beitrag, in the speech. So it was quite easy to understand as long as you followed it slowly. It was slow enough. So more than that, this is the audio part. One should start getting used to slightly longish texts. This 4 minutes is a bit long, I agree. It's also a topic which, like Khushi said, and I agree with her also here, is uninteresting. I find it fascinating. I find everything fascinating. So don't talk about me here. Yeah, so what do you do then? Then you lose interest. What you do is, in between, you also switch on, switch off, switch on, switch off, switch on, switch off. You will get the connection. Sir, what happens is I try to note down some things and I lose some Don't note part. down. That noting down, you must be writing full words. Don't write down full words. Yes, sir. Only some words which are important. How do you know Then they're I important? lose some. How do you know they're important? They're important for you. See the problem here? The words you note down may be important for you to understand. And in that noting down, that word may be long. So you lose, once you are writing, your mind shifts to the writing aspect. You're listening. Yes, sir. I usually write which I think it is important, and I lose some sentences. I am not able to focus on hearing When that you time. write, do you look down at your paper? Yes, sir. Don't. Can you write without looking? I have to try. Try it. No, sir. Try it. Don't write down Ich words. kann nicht. Sometimes sketch. I do that. I take notes without looking down at my book. Because I don't want to miss out on the hearing part. I'm listening, but I'm taking down notes quickly. And when you're noting down something, I don't know whether we did that aspect, note down in other languages also, not necessarily of Deutsch or of English. Das kannst du auch auf Hindi schreiben. Use icons, use symbols, use shortcuts, use abbreviations. All those things are possible. Yeah, so be careful. And we'll play it once again. Kein Problem. Das ist ein Unterricht hier, den wir hier halten. Aber ich möchte gerne mal diese Übung machen. So let's listen to these statements here. Or read Seitennummer? Arbeitsbuch 21. Okay, sir. Danke. Ja, das ist Übung 2. Ja. Übung 2, Seite 21, Arbeitsbuch. Yeah, I need each one of you to take turns reading each sentence, please. A complete round and then we the whole. Ja. So wer beginnt? Ja. Erste. bitte. Ob Menschen uns sympathisch sind, hängt davon ab, was sie sagen. Stopp. Was ist sympathisch? Sympathetic.
No, 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 no. no, 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 no. Honesty, I guess. Mention only net Sinn. Sympathisch bedeutet net. Auf Deutsch net. Net. Was? Ja. Was bedeutet net auf Deutsch? Nice. Good, Nice. nice. Friendly, sir. Friendly. Nice, good, pleasant, likable. So sympathisch hier bedeutet pleasant, likable, nice. Friendly. Don't confuse it with English sympathetic. Das ist sympathetisch. So whether people are nice to us depends on what they say. First one, richtig oder falsch? Falsch. Do you remember from the audio, Vasu? Yeah, and Ah, again, good. my experience. No. Here it's about the audio, not the experience. This richtig or falsch is connected to the audio. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Don't let your personal things come in. Otherwise, the human will go for a toss. Also aufpassen. Ja, Nummer 2. Darf ich, sir? Ja, bitte weiter. Einer nach dem anderen. Ja, Körpersprache ist ein wesentlicher Bestandteil der zwischenmenschlichen Kommunikation. Okay. Verstanden? Wesentlicher Bestandteil? Nein. Was ist wesentlich? Substantial, a considerable, Significant. significant. Danke. I've lost touch with my English. A significant, a very large, Bestandteil component, part or component. Ja, So part. body language is a substantial component of Relation is between interhuman relation. communication. Yeah. Ja. Richtig, sir. Are you sure? Because you have to listen to the audio again. Okay, Nummer 3. Wer möchte jetzt weiterlesen? Kann ich, darf ich, sir? Ja, bitte. Zur Körpersprache gehören Mimik, Gestik, Körperbewegungen, Haltungen und der Tonfall. Alles verstanden hier? Was bedeutet Gestik, sir? Ich kann das nicht verstehen. Gestic is Gesture. gesture. Ah, Gestures that you make with it. No, it's like this. Bitte. Go away. No? Das Gestik. ist Körperbewegungen. Gestures basically. Körperbewegung means any part of the body. Body Okay, movement, this like is no verb. Yeah. So this is facial, then you mean to say. No, a gesture will normally be used with the hands. yeah. Gesture would Okay. normally be with hands and fingers. Whereas Okay, when you thanks. say Körperbewegung, it's a body movement. Yeah. Okay, next one, Nummer 4. Darf ich? Ja, Mit Körpersprache kann man den Gesprächspartner täuschen. täuschen. Tauschen. Täuschen is to exchange. Yeah. To deceive. To bluff. More than bluff, deceive somebody through your body language. Yeah. Nummer 5. Darf ich? Ja, Signale der Körpersprache nehmen wir wie die Gesprochensprache sehr rasch wahr.
Yeah, this verb is wahrnehmen. Ein trennbares Verb. Wahrnehmen, to perceive. To perceive is to understand. It could be through eyes, through ears, or simply and through analysis in the brain. But since it involves Körpersprache, it's through the eyes. So what we perceive through the eyes, yeah, is what we can analyze quickly in the brain. And he says, very quickly in the brain, as much as we can analyze spoken language. Sehr rasch war. Rasch, Was bedeutet schnell, rasch hier? schnell, Ah, okay. schnell. Das ist ein Synonym für schnell. Okay. Danke. Rasch. Okay. Nummer 6. Sir, Mhm. Corpus Parka ist zum Teil Irland, zum Teil aber auch angeboren. Danke, Anberesi. Was ist angeboren? Clue is in this word. Geboren, it's birth, Birth. right? Right? Something that you are born with. Absolutely. So angeboren, it's inborn. Inborn, okay. So Körpersprache is zum Teil erlernt. Partially it is acquired, it's learned. And partially it is inborn, it is within us itself. We have to now see whether the audio says whether it's true or false. Okay, next one. Number 7. I think Vasu is left or Zeigen. everyone is? Yeah. Ja. Mit den Zeigen der Zähne drucken Affen ihre Freundschaft aus. Feindschaft auf. Feindschaft, was is Feindschaft? Enmity. Enmity. Yeah. Enmity. So by showing teeth, apes, Affe, ape or even monkey, but normally used with apes, they express their enmity. Angry. Yeah, enmity. It could also be anger, but it's not friendliness. Nummer 8. Yeah, Emotionen, die über Mimik ausgedrückt werden, sind in allen Kulturen fast gleich. I think safely you can put falsch here. Emotions which are expressed by mimicking this one or this one or others, for example. But sir, So- mimicry is to copy Yeah, someone. that's exactly the same thing. But Okay. it need not just be these. Now you're copying somebody. Yeah, yeah. Sind in allen Kulturen fast gleich. No. False. Here we can safely say falsch anyway. Okay, number 9. Repeat, somebody. Ja, Gästen sind von Kultur zu Kultur unterschiedlich. This also safely you can say Right. Yes. Yes. richtig. No? Okay, and the last one? Professor Melko Professor. meint, Uh-huh. dass Mimik und Gestik nachgeahmt oder erlernt werden. Sehr schön. Was ist nachahmen? We have not learned this word before. Nein. So nachahmen bedeutet to copy, to mimic. It's a synonym for mimicry. To imitate, nachahmen. Ein Kind ahmt den Eltern nach. Some of the gestures and things that we have today, we have just imitated our parents do those gestures. And we have copied them. Especially as children, they're very obvious, these gestures. When you watch a child, he or she will be copying either the mother or the father. Later on, one develops one's own
gestures, of course. Aber this is mimicry, nachahmen. Das Nomen heißt Nachahmung. Nachahmung. Und erlernen, was bedeutet dann erlernen? Wir haben das gerade gemacht. Yeah, acquiring. Acquire. Acquire, yeah. Yes, you have to learn that, you have to acquire that. It has to be done hands-on. That is that erlernen. There's a difference between lernen and erlernen. Erlernen will be normally hands-on, whereas lernen can be simply sitting back, closing your eyes and start repeating arithmetic tables. Zum Beispiel. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2. That is lernen. Whereas erlernen, I need to be hands-on, literally. Perform it, do it practically. So, jetzt haben wir alle Sätze verstanden. Noch einmal. I wanted to play it in bits and pieces. Shall I do that? Yeah, Yes, sir. kein Problem, ja. Yeah, sir. Modul 1. Gesten sagen mehr als 1000 Worte. Aufgabe 2. Dass uns manche Menschen sympathisch sind, andere dagegen nicht. Der Grund dafür kann nicht nur sein, was sie sagen, sondern wie sie es sagen. Richtig oder falsch? Falsch. What is the correct answer? Wie sie sagen. Jawohl. Nicht, was sie sagen. Yeah, wie sie sagen. Nicht nur, sondern auch. Yeah? Okay, I'll play it again for you. If you missed out, I'll play it again. Modul 1. Gesten sagen mehr als 1000 Worte. Aufgabe 2. Woran liegt es, dass uns manche Menschen sympathisch sind, andere dagegen nicht? Der Grund dafür kann nicht nur sein, was sie sagen, sondern wie sie es sagen. Got it? Ja. Und mit welchen Signalen sie ihre Aussagen unterstreichen oder ihnen widersprechen. Je eindeutiger diese Signale sind, desto besser verstehen wir sie. Körpersprache ist ein wesentlicher Aspekt zwischenmenschlicher Verständigung. Richtig. 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 Ist ein wesentlicher Bestandteil. So instead of Bestandteil, what did he say? Je eindeutiger diese Signale sind, desto besser verstehen wir sie. Körpersprache ist ein wesentlicher Aspekt zwischenmenschlicher Verständigung. Aspekt zwischen menschlichem Verständnis. See? Verständigung. Understanding. Yeah, Verständigung. See, the clue is in the audio. It is very much there. Remember, every sentence is not important. He has spoken more than 10 sentences. We only have to look out for 10 sentences. So please remember that there are small bits in the audio that help you relax and then reconcentrate. Any questions? Nein. Nein. Okay. Ohne dabei verbale Ausdrucksmittel zu benutzen. Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. Sie äußert sich zum Beispiel in Körperbewegungen, Haltungen, Gesten und Mimik. Ah, got it. Richtig. Richtig. He did not use the word Gehören, but what did he say? Ausdrucksmittel zu benutzen. Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. Sie äußert sich zum Beispiel in Körperbewegungen. Sie äußert sich. To express oneself. Yes. Körpersprache expresses itself. In other words,
to this language belong, and so on. But sir, he has not said all these mimic, gestic. He did mention them. He did mention them. Yeah, Ohne dabei verbale Ausdrucksmittel zu benutzen. Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. Sie äußert sich zum Beispiel in Körperbewegungen, Haltungen, Gesten und Mimik. All four are there. Nein, Sir, Haltungen und Tonfall. Zählen auch den Tonfall. Tonfall nicht. Körpersprache. Yeah. Haltungen, Tonfall, ja. All of them are there. And sir, if one of these or two of these are missing, then it would be false. Yeah? No, it need not be false. They may have added things here, but they all form part of the same set of Körpersprache. And that you are expected to understand. Yeah. Okay. Sir, eine Frage. Yeah. Was bedeutet gestern? Guess. That's a verb from the gestern, from the here. Yeah. He has used this word gesture instead of gestique. The gesture, these gestures, and there he said gestique as the collective. Okay. That's a collective of all gestures, is gestique. This is only these gestures, the gesture. Thank you. Okay, chalo. A little back again and then I'll go forth. Ohne dabei verbale Ausdrucksmittel zu benutzen. Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. Sie äußert sich zum Beispiel in Körperbewegungen, Haltungen, Gesten und Mimik. Einige Experten zählen auch den Tonfall zur Körpersprache. Durch die genannten Ausdrucksformen verraten Menschen gewissermaßen ihre Emotionen. Verraten. To assume. To disclose. They disclose their emotions through. They disclose. They give away their You said emotions. something betray. They betray their emotions through the language, through Körpersprache. So this is verraten, okay. So reveal also, no? You can reveal your emotions. You Yeah, can same tell. thing. Yeah, you can tell. So that's the same word, verraten. Yeah, verraten. So Menschen verraten ihre Emotionen durch Körpersprache. If you say something to somebody, you are an utter idiot, and you say this in front of everybody. That poor person who is there is very deeply hurt. And then you realize your mistake and you tell them, oh, I'm so sorry. I mean, actually, I didn't mean it that way. And that person says, yeah, it's okay, sir. It's okay. It's okay. You know from his tone fall, the way he looks at you through his Körpersprache, that person is deeply hurt by your words. He cannot hide his Körpersprache, although his tone fall, no, sir, not at all, sir. And he says that with a smile on his face. But his body language doesn't match that. That is that betrayal. Yeah? Because our body cannot lie. Lügen. Okay. Experten sind der Meinung, dass sich die Körpersprache viel schlechter unter Kontrolle halten lässt als die Zunge. Got it? It's a nice statement. Experten sagen, dass die Körpersprache viel so schlecht unter Kontrolle halten lässt als die Zunge. You can control your tongue, but not your body language. Body language is involuntary. Whereas you can suddenly stop speaking, but your body language still gives you away. I think Oma mentioned it, or was it Anbarasi, the eyes?
The eye contact, it's me. Oh, Not just eye contact, the eye movement itself. eye movement also, yeah. You cannot control it, so involuntary. A sudden sound, for example, you may not say, "Hmm." You don't have to say that. Without That's why that, your politicians, body, they wear sunglasses. that's true. That's true. And all the That's, security guards, they wear sunglasses because just to hide their eye movements. There they see. not only that, they force you to take off your glasses. Yeah. That's true. If they're examining you or interrogating you, you have to take off your glasses. They look at you right into your eyes with piercing look they give you, you know? They really glare at you. I also glare back at them. That's the worst punishment we can give it to your dog. Yeah, that's true. A whole lot of things are there. No? Okay, let's go on here. Selbst wenn jemand versucht, seinen Gesprächspartner bewusst durch Körpersignale zu täuschen, kann er das nicht lange durchhalten. Wenn man das versucht, durch Körpersignale den Gesprächspartner zu täuschen, das kann man nicht lange durchhalten. Even if you're trying to deceive your partner through your body language, you cannot hold it for a long time. Somewhere your body will tell the truth. Durchhalten. That is small change. Watch it again. Huh? Experten sind der Meinung, dass sich die Körpersprache viel schlechter unter Kontrolle halten lässt als die Zunge. Selbst wenn jemand versucht, seinen Gesprächspartner bewusst durch Körpersignale zu täuschen, kann er das nicht lange durchhalten. Je länger ein Gespräch dauert. Got it? Yes. You cannot contain that. You cannot continue fooling your partner or deceiving your partner through your body language. So false. Somewhere, yeah. So Yeah, false. Yeah, fast. Genau. It's very easy to get it. You can't fool them. At some stage, your body language will start telling the truth. Kann man täuschen? Nein. Teilweise, ja. Ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute, 2 Minuten, aber nicht länger. So this statement is wrong. Umso klarer wird das Ausdrucksmuster bewusst durch Körpersignale zu täuschen, kann er das nicht lange durchhalten. Je länger ein Gespräch dauert, umso klarer wird das Ausdrucksmuster von Körpersignalen. Und wir können leichter erkennen, wie sich der andere fühlt. Stimmt? Richtig. Richtig, gut. Let's try this. Where is it? Diese Botschaften der Körpersprache nehmen wir so schnell wahr, wie wir gesprochene Stimmen. Richtig. Ja? Richtig. Okay, now the next one. Körpersignalen. Und wir können leichter erkennen, wie sich der andere fühlt. Diese Botschaften der Körpersprache nehmen wir so schnell wahr, wie wir gesprochene Sprache aufnehmen. In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, ob Körpersprache angeboren ist. Diese kann weder bejaht noch verneint werden. Körpersprache ist nämlich die Verbindung von beidem. Genetisch Richtig. Verbindung von beide. Jawohl. That is the key word that you have to look for. Das ist richtig. So was jawohl. Rather? Anyone? Nein, sir. No, was heißt jawohl? Jawohl bedeutet ja. Well, no, sir? Good, well. Kulturell bedingten, erlernten Verhaltensmustern erweitert. So benutzen fast alle Erdbewohner die gleiche Mimik. Das Anheben der Mundwinkel und das Freilegen der Zähne bedeutet überall, ich lächle und bin ein friedlicher Mensch. Dieser Gesichtsausdruck ist ein Erbe der Evolution, denn ursprünglich haben die Affen so ausgedrückt, dass sie anderen Artgenossen friedlich gegenüberstehen.
Deshalb versteht auch jedes Baby ein Lächeln als etwas Positives. Richtig. Feindschaft. Ja. Das ist falsch. Ja, Er falsch, hat, sir. er hat auch gesagt über Affe, Ja. Affen und Baby Bedeutet auch. überall Check. Verhaltensmuster, diese weder bejaht noch verneint werden. Körpersprache ist nämlich die Verbindung von beidem. Genetisch vorgegebene Verhaltensmuster werden mit kulturell bedingten, erlernten Verhaltensmustern erweitert. So benutzen fast alle Erdbewohner die gleiche Mimik. Das Anheben der Mundwinkel und das Freilegen der Zähne bedeutet überall, ich lächle und bin ein friedlicher Mensch. Dieser Gesichtsausdruck ist ein Erbe der Evolution, denn ursprünglich haben die Affen so ausgedrückt, dass sie anderen Artgenossen friedlich gegenüberstehen. Deshalb versteht auch jedes Baby ein Lächeln als etwas Positives. Er hat da gesagt, freundlich, feindlich. Nein, Friedlichkeit. Peace. Shanti. So by showing their teeth, they are not showing their enmity. They are showing their intention of peace. Das ist falsch. And so this statement here is false. They don't express their enmity. On the other hand, by showing teeth, they are displaying an emotion which says, okay, friendly, we are peaceful, you also be peaceful. Cool. This actually works amongst apes. It doesn't work between apes and humans. A chimpanzee, a gorilla, an orangutan, a rhesus monkey, amongst their own species, showing of teeth means no fight. No fight. Okay, I come in peace. But when you show teeth to an ape, you are being aggressive. It will react aggressively. So don't ever smile or laugh at a monkey. Ja? Okay, let's go on. Obwohl es noch gar keine Sprache beherrscht. Hängende Mundwinkel versteht übrigens ebenso jeder Mensch. Sie drücken Trauer aus. Unsere Mimik transportiert also Signale, die Emotionen ausdrücken. Und diese werden in sämtlichen Kulturen sehr ähnlich gezeigt. Richtig. Richtig. Bravo, that's wieder correct. Wonderful, well done. He didn't say fast, Ähnlich. he said sämtlich. 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 S-A umlaut, M-T-L-I-C-H. Bedeutet? Sämtlich. Now, Bedeutet? sämtlich is a slightly different kind of quantifier than fast. Fast means almost, sämtlich means all. Then it is false, no? Because It all the is culture, false. they don't have the same meaning. No, he's not talking of that. He's talking the mimic. That's right. So mimic in every culture differs. That mimicry is the same. For a smile, it's always upwards, no? The mouth going upwards. That is what he's talking about. So you want to display a happy emotion as a mimic, I'll put my lips upward like this. Let's say a statement. I went to New Zealand. I met some tribal people there. And every one of the tribal people that's universal. Or going down sad. Or the emotion, drawing your eyebrows down together, angry, aggressive. In this
mimicry is common. Emotions which are expressed through mimicry are common in all cultures. That's the The statement. meaning is different then. Yeah, it's not genau. Also it's not fast gleich, but immer gleich. Because some of these emotions, they are common to all cultures. So wird es hier gesagt. We can always argue it out anthropologically. Okay, once again, ganz schnell, and then we are at the end. Hängende Mundwinkel versteht übrigens ebenso jeder Mensch. Sie drücken Trauer aus. Unsere Mimik transportiert also Signale, die Emotionen ausdrücken. Und diese werden in sämtlichen Kulturen sehr ähnlich gezeigt. Bei den Gesten sieht es da schon etwas anders aus, denn sie sind sehr viel kulturspezifischer. Falsch. Richtig. No, yeah, unterschiedlich is different, yeah. Yeah, and then he said kulturspezifisch. Yeah. What does it mean, kulturspezifisch? Culture specific. Correct. Which means they'll be different? Yeah, different. So richtig. Yeah, richtig. Kopfschütteln oder Nicken drücken aus diesem Grund nicht immer dasselbe aus wie bei uns. Ein Hochwerfen des Kopfes bedeutet in Griechenland und Bulgarien zum Beispiel ein Nein, wirkt auf uns aber wie ein Nicken. Körpersignale aus anderen Kulturen bedeuten also oft etwas anderes, als man denkt. Als Antwort auf die Frage, ob Körpersprache angeboren ist, soll abschließend Professor Sami Molcho, Experte für Körpersprache, zitiert werden. Den größeren Teil der Mimik, Gebärden und Gesten, mit denen wir uns gegenüber anderen ausdrücken, haben wir uns durch Nachahmung oder Erziehung angewöhnt. Sie dienen dazu, unsere Gefühle darzustellen. Ja. Falsch. Antwort auf die Frage, ob Körpersprache angeboren ist, soll abschließend Professor Sami Molcho, Experte für Körpersprache, zitiert werden. Den größeren Teil der Mimik, Gebärden und Gesten, mit denen wir uns gegenüber anderen ausdrücken, haben wir uns durch Nachahmung oder Erziehung angewöhnt. Sie dienen dazu, unsere Gefühle darzustellen. Richtig. Richtig. With others, no? How? He's changed the words, otherwise he's used the same words here. Antwort auf die Frage, ob Körpersprache angeboren ist, soll abschließend Professor Sami Molcho, Experte für Körpersprache, zitiert werden. Den größeren Teil der Mimik, Gebärden und Gesten, mit denen wir uns gegenüber anderen ausdrücken, haben wir uns durch Nachahmung oder Erziehung angewöhnt. Haben wir uns durch Nachahmung oder Erziehung. Erziehung. Was ist Erziehung? Ein Kind erziehen. To look after. To bring up. Yeah. Bringing. Bringing. Up. So either by copying, imitating, or bringing up through our upbringing. Yeah. So in other words, we are learning as we are going along, isn't it? We copy, we also learn things. This is absolutely correct. What the statement here. What he says. What he says. Genau. So don't go by the length of the text. 4 minutes, oh my God, it's a long one. Don't panic. First we are... So hier gibt es so viele Synonyme. Natürlich. Yeah. There was once a king called Samuel living in a country called Ding Ding Bang. What was the name of the country? This is not a question. Yeah. No, they won't make it that easy. In fact,
What's the name of the country? Ding Bang Ding? No, you don't say, oh, was it Ding Ding Bang or Ding Bang Ding? Right, so you have to look for those equivalent words. Yes, sir. For Sometimes- every for verb and as sometimes well as for adjectives. So you'll have to look for those equivalents. Sometimes the sound will change. Sometimes a synonym will be given, which means that we should be in control of our language. It's not difficult. So it took a little longer today. Apologize for breaking the whole thing up. But I think it was worth the effort. You have an idea now how to go about it. Langsam gewöhnen wir uns auch daran. Sich gewöhnen an, to get accustomed to. So was wir jetzt machen, ist schon Ear Training. We'll get used to it. So ab morgen können wir dann ein bisschen schneller gehen. This lesson is very easy. In fact, it's child's play. I don't know why we are doing this. This ye desto, are you familiar with this structure? We'll take this up tomorrow. Okay, sir. This is a ye desto structure we'll take up, and then about how languages are learned in the theory. I think I can forego most of it. We'll talk on next. Thank you. Danke, sir. Danke, sir. Bitte, Sir. gute, einen schönen Tag. Gibt es noch Fragen? Sir. Big no Any problem. questions? Sir, ich habe